गुड मॉर्निंग. मी प्राध्यापक P.M.Sutar, महावीर पांडुरंग साळुंखे हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज, मडेराजुरी. Subject biology, and from biology the first topic, that is reproduction in higher and lower plants. सर्वप्रथम कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यूट्यूबला लेक्चर अपलोड करणं किंवा व्हिडिओच्या माध्यमातून पाठवणं हे थोडंसं माझ्या मानसिकतेच्या विरोध असल्यामुळे मी आतापर्यंत ऑडिओ लेक्चर्स तुम्हाला पाठवले. कारण सगळ्यात महत्त्वाचं आहे मी काय करतो यापेक्षा माझ्या मुलांना जे ॲक्सेस होऊ शकतं, माझ्या मुलांच्यापर्यंत जे सहजासहजी कमीत कमी पैशात पोहोचू शकतं, तो प्रयत्न म्हणून मी ऑडिओ लेक्चर्स पाठवले. परंतु एका बाजूला कोरोना काही थांबायचं नाव घेत नाही आहे. आपल्याला माहीत आहे बायोलॉजीमध्ये एक नियम आहे, when nature decides that time everything should be under control. त्यावेळेला निसर्ग ठरवेल त्यावेळेला सर्व काही नियंत्रणात येईल. त्यामुळे फार चिंता न करता. तर विद्यार्थी मित्र हो, फार कोरोनाची चिंता न करता शेवटी आपल्याला जो अभ्यासक्रम आहे तो अभ्यासक्रम या शैक्षणिक वर्षामध्ये पूर्ण करणं आवश्यक आहे. त्यामुळं मी हे व्हिडिओ लेक्चर तुम्हाला यूट्यूबच्या माध्यमातून अपलोड करतो. काही याच्यामध्ये समजा शंका असतील तर त्या शंका तुमच्याजवळ माझा फोन नंबर आहे, तुम्ही मला विचारू शकता. तर ऑडिओ लेक्चरमधील थोडासा भाग जो इथं डायग्रामच्या माध्यमातून एक्सप्लेन करणं अपेक्षित आहे तो भाग आपण करून नंतर आपण प्रत्यक्षामध्ये आलेला मुद्दा जो आहे आपला डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट तिकडे जाऊया. फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वी ऑलरेडी heard by audio lectures the different parts of the flower. In short, I have to explain only here. A pedicel, thalamus, calyx, corolla, androecium, gynoecium, आपण ऑडिओ मध्ये पूर्ण एक्सप्लेन केलेलंच आहे, तरी सुद्धा इथं डायग्रामच्या मदतीने आपल्याला when for the purpose of sexual reproduction लिंगी पुनरुत्पादनासाठी ज्या वेळेला आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट जो आहे दॅट इज अ फ्लावर. सो हाऊ वी डिफाइन द फ्लावर, फुलाची व्याख्या जर आपल्याला करायची असेल तर ती आपल्याला कशी करता येईल. फ्लावर इज डिफाइंड ॲज कंडेन्स्ड अँड हायली मॉडिफाइड शूट which is specially designed for sexual reproduction. हीच व्याख्या आपण फोडून पाहिल्यानंतर a flower is defined as it is a condensed म्हणजे पूर्ण आकुंचन पावलेला आहे, condensed and highly modified shoot. highly modified shoot म्हणजे खोड, खोडामध्ये अत्यंतिक परिवर्तन होऊन जो वनस्पतीचा भाग तयार झालेला आहे की ज्याची आवश्यकता सेक्शुअल रिप्रोडक्शन साठी आहे, ज्याची आवश्यकता लिंगी पुनरुत्पादनासाठी आहे, या पार्टला आपण काय म्हणतो, फ्लावर म्हणतो. देन द फ्लावर हॅव्हिंग अ स्टॉक अँड फ्लोरल व्हर्ल्स. मग या फुलामध्ये आपल्याला स्टॉक दॅट इज द फ्लोरल ॲक्सिस. दॅट फ्लोरल ॲक्सिस इज विथ पेडिसेल, स्टॉक ऑफ द फ्लावर, कोनिकल पॅटर्न स्ट्रक्चर दॅट इज द थॅलॅमस. आफ्टर फ्लोरल axis, the floral whorls are there. In all, total 4 floral whorls are there: calyx, corolla, androecium and gynoecium. Among these calyx and corolla, these are called as accessory floral whorl. Accessory floral whorl म्हणजे सहाय्यभूत करणारे, मदत करणारे. And androecium and gynoecium, these two are essential floral whorl. यापैकी androecium आणि gynoecium ला आपण essential floral whorl म्हणतो. calyx आणि corolla ला accessory floral whorl म्हणतो. आता accessory म्हणजे मदत करणारे, सहाय्यभूत ठरणारे, आणि essential म्हणजे अत्यावश्यक असणारे. आता 4 फ्लोरल whorl पैकी आपण पहिल्यांदा the reason behind developing the flower, वनस्पती फूल का तयार करते, कशासाठी तयार करते, हा जर प्रश्न आपण विचारला समजा तर आपल्याला उत्तर सापडतं की फुलाचं अंतिम ध्येय जे आहे, फुलाचं अंतिम ध्येय आहे फलधारणा किंवा बीजधारणा आहे.
मग to achieve the final target, this flower perform different functions. मग फुलाचं अंतिम ध्येय पूर्ण करण्यासाठी, या फुलापासून फलधारणा होण्यासाठी, या फुलामध्ये बीजधारणा होण्यासाठी आपल्याला आवश्यकता कशाची आहे? द फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट्स. इथं मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट याच्यामध्ये फ्युजनची आवश्यकता आहे. सो दीज टू मेल अँड फिमेल गॅमेट्स मस्ट बी रिक्वायर्ड इन द फ्लावर. फुलामध्ये आपल्याला मेल आणि फिमेल गॅमेट आवश्यकच आहेत. दोन्हीपैकी एखादा नसून चालणार नाही. दोन्हीही आवश्यक असल्यामुळे आपण याला अँड्रोशियम आणि गायनोशियमला एसेन्शियल फ्लोरल वर्ल म्हणतो. मग आता ह्या दोघांच्या मदतीने दोन मेल गॅमेट्स तयार झाले समजा, तर ते मेल आणि फिमेल गॅमेट एकत्र आल्यानंतर त्याच्यापासून एम्ब्रिओ तयार होतो. एम्ब्रिओ पासून आपल्याला काय तयार होईल? सीड तयार होईल, फ्रूट तयार होईल. दीज आर डेव्हलपिंग स्टेजेस इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. परंतु इथं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्युजन होण्यासाठी मदत करणारे सुद्धा काही फ्लोरल वर्ल्स आहेत. आता मदत करणाऱ्या फ्लोरल वर्लला, कॅलिक्स आणि करोलाला आपण ॲक्सेसरी फ्लोरल वर्ल or non-essential floral world. So this is the general idea of the flower. Then we also discuss development of male gametophyte. यानंतर आपण मेल रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर अँड्रोशियम. आता अँड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर म्हणतो, गायनोशियम फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर. इथे अँड्रोशियम दॅट इज एंटायर वर्ल, पूर्ण जे आहे तिसरं फ्लोरल वर्ल जे आहे, एंटायर स्ट्रक्चर म्हणजे परिपूर्ण असणार. आता This is the entire structure called as hand, and unit of the hand, this is one finger, this is another finger, third finger, fourth finger, fifth finger, like this. So in case of the calyx also, the entire third floral whorl. In case of the androecium, calyx मध्ये second floral whorl आपण म्हणतो, androecium third floral whorl जो आपण म्हणतो. That is the male reproductive whorl, and unit of the androecium, that is a stamen. So this stamen having a filament, anther, and in between that the connective is there. So these are different parts of the stamen. So in the anther or from the anther, a pollen grains are formed, and by developing the pollen grain, a male gametophyte structure develops. We discussed this one, development of male gametophyte. In development of male gametophyte, sequential changes are there, occurs in the unicellular, uninucleated, haploid, microspores or pollen grains. या microspore किंवा pollen grain मध्ये sequential changes होतात, ज्याच्यापासून आपल्याला male gametophyte चं structure तयार होतं. Last time we discussed this one, but here I have to repeat in short. What is male gametophyte? The male gametophyte ची व्याख्या आपण जर करायची समजा. What is male gametophyte? A fully germinated microspore or pollen grain with pollen tube nucleus and two male gametes. Such a developed structure is called as male gametophyte. अशा developed structure ला आपण काय म्हणतो? Male gametophyte म्हणतो. So on one hand, in male reproductive structure, a male gametophyte develops. This is a mature male gametophyte because male gametes are there. याच्यामध्ये काय तयार झाले? मेल गॅमेट्स तयार झाले, म्हणून याला आपण मॅच्युअर मेल गॅमेटोफाइट म्हणतो. टुडे वी हॅव टू डिस्कस अ डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट. आज आपण काय बघणार आहे? डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट बघणार आहे. आणि इन फिमेल गॅमेटोफाइट, मग आता फिमेल गॅमेटोफाइटचे डेव्हलपमेंट बघण्यासाठी आपल्याला फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर जे आहे, दॅट इज द गायनोशियम. Entire that means if more than 2, 3, 4 carpels are there, then that entire structure is called as gynoecium. Unit of the gynoecium is called as carpel, or it is also called as pistil, and that carpel or pistil having stigma, this one style, and basal part, that is ovary. Different parts of the pistil perform different functions. मग आता इथं pistil किंवा carpelचे वेगवेगळे पार्ट जे आहेत, that stigma is a flattened surface which receives the pollen grains. स्टिग्माचं काम काय? pollen grain receive करणं. स्टाईलचं काम काय? to carry the pollen tube. या स्टाईल मध्ये pollen tube transfer होते. And basal portion, that is the ovary, and inside the ovule is there, and that ovule in mature condition a female gametophyte is there. या ovule मध्ये female gametophyte.
So a mature flower, that is a fully opened flower. When we observe externally the different changes occurring, ज्यावेळेला आपण बाहेरून बघतो फुलाच्या वेगवेगळ्या अवस्था, मग ती कळी अवस्था असेल, थोडीशी उमललेली कळी आणि पूर्णपणे उमललेलं फूल, these are external changes occurring in the flower. फुलामध्ये आपल्याला हे बाह्य बदल बघायला मिळतात, परंतु अंतर्गतरित्या internally or anatomically different changes occurs at the time of development of male gametophyte. Similarly, at the time of development of female gametophyte, इथं female gametophyte ची डेव्हलपमेंट ज्यावेळेला होईल त्यावेळेला anatomical changes म्हणजे सेल्युलर चेंजेस जे असतील, anatomical changes जे असतील, these anatomical changes observing or it occurs in the region of the ovary. या ovary मध्ये internally changes किंवा developing stages आपल्याला बघायला. So in development of female gametophyte, already we know a female reproductive structure carpel, and inside the ovary the female gametophyte development takes place. So in the immature flower मध्ये फूल ज्या वेळेला कळी अवस्थेमध्ये असेल त्यावेळेला ओव्हरीच्या आतमध्ये जे ओव्ह्यूल आहे, this is a magnified ovule. इनसाइड द इंटेग्युमेंट, या ओव्ह्यूलचं स्ट्रक्चर आपण डिटेल शेवटी बघणार आहे, परंतु इंटेग्युमेंट म्हणजे बाह्य आवरण जे आहे त्या ओव्ह्यूलचं, याच्या आतमध्ये द एंटायर कॅव्हिटी इज फिल्ड बाय डिप्लॉइड मासिव्ह टिश्यू, अँड these diploid massive tissues are nucellar cells. त्या ओव्ह्यूलमध्ये सगळी कॅव्हिटी जी आहे इंटेग्युमेंटच्या आतमध्ये डिप्लॉइड मासिव्ह टिश्यूज आहे. The cells are diploid one. Here, in development of male gametes and female gametes, it requires to remain, always remember the two types of the cell division, that is the mitosis and meiosis. In the development of male gametophyte, we have discussed the development of male gametophyte or male gametes. One meiotic division requires. एकदा मियोसिस होतं की ज्या मियोसिसमध्ये रिडक्शन डिव्हिजन गुणसूत्रांची संख्या आहे त्याच्या निम्मी करण्याची प्रक्रिया होते. तशीच प्रक्रिया याही ठिकाणी डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइटमध्ये गुणसूत्रांची संख्या जी आहे, कारण आता आपण काय बघितलं, इनसाइड द इंटेग्युमेंट द एंटायर कॅव्हिटी इज फिल्ड बाय डिप्लॉइड न्यूसेलर सेल्स. अमंग दीज डिप्लॉइड न्यूसेलर सेल्स, वन ऑफ द सेल प्रेझेंट टुवर्ड्स मायक्रोपायलर एंड, यातील एक सेल जी मायक्रोपायलर एंडकडे आहे, इट वर्क्स एज मेगास्पोर मदर सेल. ही काय म्हणून काम करते, मेगास्पोर मदर सेल म्हणून काम करते. सो दिस मेगास्पोर मदर सेल, आय हैव टू ड्रॉ हियर दिस मेगास्पोर मदर सेल in short I have to write here MMC, that is megaspore mother cell. This megaspore mother cell develops and finally a mature female gametophyte. शेवटी इथं mature female gametophyte आहे, mature झालेल्या stages आपण नंतर बघतो. So this megaspore mother cell, it undergoes a typical type of reduction division, that is a meiosis. या मेगास्पोर मदर सेल मध्ये एक विशिष्ट प्रकारचं विभाजन की जे मियोसिस म्हणतो. मियोसिस मध्ये गुणसूत्रांची संख्या आहे त्याच्या निम्म करण्याचं काम केलं जातं. त्याचबरोबर ॲज अ रिझल्ट ऑफ मियोसिस नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, दॅट इज 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म. सो दिस मेगास्पोर मदर सेल, इट अंडरगोज अ फर्स्ट टिपिकल रिडक्शन डिव्हिजन टू फॉर्म 4 सेल्स. मियोसिस झाल्यामुळे 4 सेल्स तयार होणार. तयार झालेल्या 4 सेलमध्ये जो केंद्रक असेल, या केंद्रकामध्ये गुणसूत्रांची संख्या जी आहे, ही गुणसूत्रांची संख्या मियोसिस असल्यामुळे आहे त्याच्या निम्मी होते. that is the diploid nucleus converts into haploid one, or diploid number of chromosome reduces to its haploid one. So these 4 cells are formed, and all 4 cells are linearly arranged. या 4 सेल ज्या आहेत या linearly arranged म्हणजे एका ओळीत असल्यामुळे, त्याचबरोबर 4 सेल्स असल्यामुळे याला काय म्हणायचं, लिनियर टेट्राएड ऑफ मेगास्पोर्स. these are called as linear tetrad, that is 4 of megaspores. So what happens
If 4 megaspores are formed, इथं काय झाले 4 megaspores तयार झाले आणि 4 megaspore पासून 4 female gamete that is 4 egg cells are formed. 4 egg cell तयार होतील. परंतु आपल्याला काय बघायचं आहे मेल गॅमेटोफाइट मध्ये how many number of male gametes are formed? Male gametophyte मध्ये किती तयार झाले male gametes? 2च male gametes तयार झाले. So it requires to develop only a single female gametophyte so that a lowermost among the 4 linear tetrad of megaspores, lowermost is only functional one, and this functional megaspore enlarges, follows different changes, and upper 3 cells let's disintegrate. वरच्या 3 जे disintegrate होतात, and lowermost is only functional one, and the changes occurring in the functional megaspore. मग या functional megaspore मध्ये पुढच्या changes होतात. काय changes होणार इथं तर this functional megaspore it undergoes a type of cell division. या functional megaspore मध्ये एका विशिष्ट प्रकारचं पेशी विभाजन होते. आता इथे एकदा meiosis झाले दोन चित्रांची संख्या आहे त्याच्या निम्मी झाली. या पुढच्या ज्या चेंजेस आहेत या पुढच्या ज्या सेल डिव्हिजन्स आहेत these are mitotic cell divisions. So this functional megaspore it undergoes a first mitosis. त्याच्यामध्ये पहिलं mitosis होते and as a result of mitosis 2 nuclei are formed. पहिल्या mitosis नंतर 2 nuclei तयार होणार. One more mitotic division occurs. अजून एकदा mitosis झाले किती nuclei तयार होतील 4 nuclei तयार होणार. आणखी एकदा mitosis झाले. Now 8 nuclei are formed. So here a type of cell division that is a mitosis occurs. The first mitosis, second mitosis and third mitosis. पहिल्या mitosis नंतर 2 nucleated stage तयार होईल. दुसऱ्या mitosis नंतर 4 nucleated cell तयार होईल. तिसऱ्या mitosis नंतर 8 nucleated stage तयार होईल. And from the 8 nuclei मग या ठिकाणी ज्या 8 nuclei तयार झाल्या या 8 nuclei पासून किंवा या स्ट्रक्चर पासून आपल्याला female gametophyte तयार होईल. At the time of development of female gametophyte मग आता याच्यापासून female gametophyte तयार होत असताना each nuclei from each group आता यातील 1 nuclei from each group या दोन ग्रुप मधील एक एक nuclei तयार होतो. It lies to the equatorial plane. Equatorial plane मध्यावर येतो. It fuses to form a secondary nucleus. हा फ्यूजन याच्यापासून काय तयार होतो secondary nucleus किंवा polar bodies तयार होतात. 3 present towards chalice end. 3 ज्या chalice end पर आहेत these 3 works as antipodal cells. Secondary nucleus. And 3 towards micropylar end. Micropylar end कडे ज्या 3 आहेत यातील एक जे 1 it works as the egg cell surrounded by 2 synergies and 2 synergies. So this is a mature embryo sac. A mature embryo sac. And this mature embryo sac, the changes takes place inside the ovule. या changes कुठं ovule मध्ये होतात. So I have to replace the immature condition into mature. या ठिकाणी तयार झालेला embryo sac जो आहे तो embryo sac आता इथे चेंजेस झाले डेव्हलपमेंट झाली इमॅच्युअर पासून मॅच्युअर तयार झालं. हा मॅच्युअर एम्ब्रियो सॅक या ओव्ह्यूल मध्ये येतात आपण बसवून बघूया. दिस इज अ मॅच्युअर एम्ब्रियो सॅक and that mature embryo sac develops from diploid nuclear cells. या diploid nuclear cells आहेत त्याच्यामध्ये होते and it is surrounded by or it is covered by 2 integuments. This is outer integument. This is inner integument. So I label here for all the parts of the mature ovule. This mature ovule with small opening called as micropyle. Ovule is surrounded by this outer integument.
inner integument. And inside that, the diploid massive tissue is there, in which here a mature embryo sac is there. That mature embryo sac having at the chalizer end 3 antipodal cells are there. These are antipodal cells. At the equatorial plane, a secondary nucleus or polar bodies are there. And towards micropylar end, the important structure is egg cell, that is nothing but the female gamete. And the egg cell is surrounded by 2 synergies. And these 2 synergies will form an apparatus useful for the process of sexual reproduction. The egg and synergy, these 3 commonly called as egg apparatus. So this is a development in female gametophyte. इथं female gametophyte चे development आहे. या female gametophyte च्या development मध्ये आपल्याला sequential stages आपण बघितल्या. And finally, the mature embryo sac is with 3 antipodal cells, 2 synergids, and egg apparatus having single egg cell surrounded by 2 synergids. So this type of development of female gametophyte, the entire development takes place inside the ovule. So this type is called as या प्रकारच्या developmentला endosporic type of development म्हणायचं. Endosporic because the spore development takes place inside, so it is called as endosporic. The entire female gametophyte develops from single cell, so it is also called as monosporic. And this embryo sac having 7 cell and 8 nucleated structure, and such 7 cell 8 nucleated embryo sac develops in the angiosperms, and that type of development is called as polygonum type of development. So development of female gametophyte is endosporic, it is monosporic, and it is polygonum type of development. So here, on one hand, in development of male gametophyte, 2 male gametes are formed, and here in development of female gametophyte, या female gametophyte च्या development मध्ये आपल्याला mature female gamete, that is egg cell, is formed. So our next point, how male gametes brings towards the female gamete to form a fusion, that is fertilization. To the next lecture we have discussed that one, the process of fertilization.